ഇത്തു ഹായടാ സൗണ്ട് ഓഫാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു, മറന്നുപോയി ഓണാക്കാൻ. ഇപ്പോൾ വന്നോ? സൗണ്ട് വന്നോ? കമോൺ ടെൽ മി ജിത്തു കമോൺ. സെറ്റ്. അയ്യോ എൻ്റെ ഫോൺ ഓഫായി. മറ്റേ ഷിറ്റ്. ഓ ലോങ് റീച്ച് ടാക്കിൾ, എഡ്ജ് ക്രോസിങ്, മൊമെൻറ്റം ഡ്രിബ്ലിങ്, ആക്സിലറേഷൻ ബസ്, ബ്ലിസ്കോളോ. എൻ്റെ പോണേ ഏതാ കാർഡൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നു റൊണാൾഡീനോൻ്റെ. ബ്രസീൽ 2002 കാർഡാ. എടുത്താലോ? എങ്ങാനും അടിച്ചാലോ? ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വിചാരിച്ചു എൻ്റെ ഫോണിൽ കുഴപ്പമാണെന്ന്. ഇല്ല, ഞാനേ എഡിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രീം ലാബ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഓഫാക്കി ഇടും. കുറേ കാര്യത്തിന് ഈ സാധനം ഈ സ്ട്രീം ലാബ്സ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സൗണ്ടൊക്കെ ഓഫാക്കി ഇടും, അത് പുറത്തുള്ള സൗണ്ട് വരാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മറന്നു പോവാ. ഓക്കെ, നാളെ തൊട്ട് 3 മണിക്ക് തന്നെ വരണം ലൈവിന്. ഡെയിലി ലേറ്റ് ആകും ഓരോ കാരണം. ബ്രോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തായി? ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. ബുക്ക് ചെയ്തില്ല. ഞാൻ കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യം. നമ്മൾ ഒരു വട്ടം എടുത്തതിനും ഒട്ടിച്ചതിനെ പിന്നെ അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. നോക്കട്ടെ, സെറ്റാക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം ആൾക്കാർ വരുന്നവരെന്തായാലും നമുക്കൊരു റാങ്ക്ഡ് കളിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, വിസണ് സി ആണ്. പക്ഷേ വിസൻ്റെ പകരം വെക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാഞ്ചി ഉണ്ട്. ഉണ്ട് കാഞ്ചി. ബിൽഡപ്പ് അല്ലല്ലോ, ഡെസ്ട്രോയർ അല്ലേ? കാര്യമില്ല. 2002 ബ്രസീലിൻ്റെ കാർഡ് എടുക്കണോ അതോ മറ്റേ കമ്പനിയുടെ കാർഡ് എടുക്കണോ? ആ കാർഡ് എടുക്കണോ കൺഫ്യൂഷൻ. എന്തായാലും ഒരു 1000 കോയിൻ ഇല്ലേ? എടുത്ത് നോക്കാം അല്ലേ? എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലോ? ഭാഗ്യം നമുക്ക് കുറവാണ്, പക്ഷേ ട്രൈനോ. സയോണേ ഹായ്ഡാ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് മോനെ? സുഖമാണോ? നീ ഏത് സപ്പോർട്ടറാടാ? വേൾഡ് കപ്പിൽ ഏതാണ് സപ്പോർട്ടർ? പോർച്ചുഗൽ. ഓ ക്രിസ്ത്യാനോ അണ്ണൻ ഫാൻ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റടാ. എന്തൊന്നടാ ഇത്? തലമും വിലങ്ങൊക്കെ ആയി കിടക്കുന്നു മൊത്തത്തിൽ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഒരുപാട് ലൈക്ക്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക മക്കളെ. വിളിച്ചിട്ട് എന്താണ് എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ആഷിഖ് ബ്രോ എന്താണ് പറടാ? സയാണേ എന്ത് പറ്റി? പറയ്, എന്ത് പറ്റി? നാറികളാണെങ്കിൽ കളി സ്റ്റാർട്ടും ചെയ്യില്ല. അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ. सपने ही सच कह दिया है क्या ये करूं. So bring it on. Height expectation. ആഷിഖ് ബ്രോ എന്ന് കൊണ്ടവൻ അങ്ങനെ പോയോ? The game yet to kick off. The excitement already palpable. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. There's the whistle.
Who do you think this turns on, Jim? Well, Peter, I think we have another one here who's a member of ജെറാഡേ, ഞാൻ അങ്ങോട്ടല്ല മോനെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. വിച്ച് ടീം സപ്പോർട്ടിങ് ബ്രസീലടാ? ഞാൻ ബ്രസീൽ ഫാനാണ്. ഈ സീസൺ വന്നിട്ട് പാവം അണ്ണൻ അടിക്കണമെന്നുണ്ട്. അണ്ണന് ഒരു കപ്പ് വേണ്ടേ? അപ്പോൾ അണ്ണൻ അടിക്കണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ബ്രസീൽ നല്ല കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ചെക്കൻ മരണ കളിയാ. മത്യൂസ് കുന്യ ഇങ്ങനെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൈസായിരിക്കും. നൈസായിട്ട് എല്ലാ കളിയും ഗോൾ അടിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ 2 കളി സ്ട്രൈക്കർ ഇറങ്ങി 2 കളിയും ഗോൾ അടിച്ചു. അങ്ങനെ പൊക്കൂടെ ആശിയെ ഒബമയോങ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. And it's Mendes. He is just caressing the ball. That is Stuta! Oh, super goal! Neymar injured in test match. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ഇഞ്ചുറിയാണ്. മേ ബി പോർച്ചുഗൽ അടിച്ചാൽ റൊണാൾഡോയുടെ കരിയർ പെർഫെക്റ്റ് ആവും. അതുണ്ട്. അതാണ് എനിക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനോക്ക് അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് സാധനം വരും. സലാ ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ, പെർഫെക്റ്റ് ആവണമെന്നുണ്ട്. So the first moment of real significance. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk taking at this stage. സനക്ക് വേൾഡ് കപ്പും കൂടിയല്ലേ കിട്ടാനുള്ളൂ. അതും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ണൻ വേറെ ലെവൽ. സല 1v1 നോക്കട്ടെ ബ്രോ. 2 കളി കളിച്ചിട്ട് പോരെ? കാരണം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളടാ. Fermin tries one from range. Well, he's had a decent crack at it. Well, that was the one I actually thought he was going to produce. It's a good effort keeping it down like that. Now, can they get him away? Casillas gets his hands on it and the danger is averted. Pinches it off him. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. Most convincing of passes. Fermin just eases him off the ball. പെപ്പെ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മാർക്കും ചെയ്യടോ. Pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Pepe calmly anticipates. Mahrez. Oh, the movement is slick. The speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. That's good running with the ball. And Mahrez! It's a decent watch, a frantic watch. It is half-time. കൊണ്ടടിക്കുന്നവരുടെ വാടകയ്ക്കാൻ വേൾഡ് കപ്പ് അടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ പറയാം. എനിക്ക് മെസ്സി റൊണാൾഡോ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അർജന്റീന ബ്രസീലിൽ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. അർജന്റീനക്കാരെ കൊണ്ട് സ്വൈരില്ല. അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രസീൽ അടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ അർജന്റീനക്കാരെ വായടയ്ക്കാൻ പറ്റിയ എളുപ്പം പറഞ്ഞാൽ പോർച്ചുഗൽ അടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രീതി നോക്കുമ്പോൾ ഐ എം സോ ഹാപ്പി പോർച്ചുഗൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ അണ്ണന് പെർഫെക്റ്റ് കരിയർ ആവും. ആയിക്കോട്ടെ. Down to business again. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Donadoni! Now, who's going to be first to this? ബ്രോയുടെ SG അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ? ബ്രോ SG കളിച്ചിട്ട് 5 മാസം കഴിഞ്ഞു. അതിലങ്ങനെ ഇട്ടുണ്ടാവില്ല. 5 months എന്നൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടാവില്ലേ? സോറിടാ, 5 മാസം ആയിട്ടുള്ള പോടാ. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ കുറേ ആയി തോന്നുന്നു. അവനെ എന്തൊക്കെ അടിയടിക്കുന്നു ദയോണേ. അതാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല, റൊണാൾഡോ അടിക്കട്ടെ. ഇന്നലെ ഞാൻ റീലിട്ട പോലെ റൊണാൾഡോ കാലത്തിൻ്റെ കാവ്യനീതി ഉണ്ടാവും.
ആ സാധനം അടിക്കും, കിട്ടും. He's been shifted off it. Al Hilal really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot, but with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter attack thanks to their pacey options. And that's a foul. Eish. Simple decision for the referee. അതെ അതെ, ആ ബ്രൂണോൻ്റെ ആ പാസ് അടിക്കായിരുന്നു ലാസ്റ്റത്തെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത സാധനം. പിന്നെ റൊണാൾഡോ തന്നെ പോയി ഗോളിൻ്റെ അടുത്ത സാധനം. ഇഷ്ടം പോലെ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ എടാ എല്ലാം ഗോൾ അടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എല്ലാവരെയും കൊണ്ടും. അതാണ് പ്രശ്നം. അശിക് നമസ്തേ. അച്ഛാ ഫോക്സി ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ, കൈസാ തൂ കൈസാ ബൈ. ജനുവരി 16 ഞാൻ എസ് ജി കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പോടാ, കളിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് ജി. ന്യൂ ഇയർ മുന്നേ എസ് ജി നിർത്തിയില്ലേ? ന്യൂ ഇയർ ശേഷം എസ് ജി കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആടാ മാലര് ഇത്രയും ദൂരം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത്രയും നല്ല. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. I was going to be disappointed with that. Best, a player who needs no introduction. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the ഈ സ്നൈഡറിന് കുറച്ച് സ്പീഡും കൂടി വേണം ഈ വിങ്ങി കളിക്കുമ്പോൾ. As high as they can and get in the right position to do that collectively. Al Hilal clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Mendes does really well to win the ball there. എടാ ചാറ്റൊക്കെ നോക്കാട്ടെ. ചാറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കളി നടക്കുന്നില്ലടാ. ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും തോക്കുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും ഇന്നലെ ലീഗൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോക്കാറോ ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്. Well, this could be it. Something close to a minor miracle. Well, whatever it is, Peter, it needs to be drastic and quick. Maybe the late show. Even ഫസ്റ്റ് ടച്ച് പാസ് ഇല്ലടാ ഈ ബെസ്റ്റിന്. എന്ത് കഷ്ടം നോക്കിയാ. പഴയ പോലെ ഹെഡൊന്നും അടിക്കുന്നില്ല. എന്ത് പറ്റി? അതെ ക്രിസ്ത്യാനോക്ക് ഇല്ലേ? ഓക്കെ ബ്രോ 16 ബ്രോ ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ വരാം. ഓക്കെടാ പോയി റെഡിയാക്ക്. ഇതാ 42 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആൾക്കാരെ ബോഡിയൊക്കെ ഇതാവും, സ്പീഡ് പോവും, ഡ്രിബ്ലിങ് പോവും. പണ്ടത്തെ പോലെ 10 ആൾക്കാരെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല റൊണാൾഡോക്ക്. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആളുടെ ഷിയർ വിൽ പവർ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കളിക്കുന്നത്. ആനിമയിലൊക്കെ ഉള്ള ഹീറോസിനെ പോലെ ആണിപ്പോൾ. ലാസ്റ്റ് ആയാലും ഒരു ഫൈനൽ GP അതിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുക. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആൾ വിരമിക്കുന്നത് തന്നെ നല്ലത്. ഓക്കെ നല്ല കളിന്നോ? ഇതോ നല്ല കളി എൻ്റെ ജോസെ. ഞാൻ 2 ഇത് കളിക്കട്ടെ കേട്ടാ. ഇതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ടച്ച് വിട്ടു പോകും റാങ്ക്ഡിൻ്റെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് 1v1 കളിക്കാം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1v1 കളിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തിന് ഇത് കളിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, 2 ഗോൾ സ്റ്റിൽ. പിന്നെ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ലടാ, നല്ല പ്ലെയേഴ്സുണ്ട് ഒപ്പം, വേൾഡ് ക്ലാസ് പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. പണ്ടത്തെ പോർച്ചുഗൽ ടീം പോലെ ആവറേജ് ടീമല്ല. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ടൈറ്റിൽ കണ്ടൻറ്റേഴ്സ് ആണ്. പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല. പോർച്ചുഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നോർവേനെയും ഈ ഡെൻമാർക്കും അങ്ങനത്തെ ടീമുകളൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ, അതേപോലെയായിരുന്നു പോർച്ചുഗൽ. ഒരു ടൈറ്റിൽ കണ്ടൻറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നില്ല. അവർ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ടീം, ആവറേജ് ടീം, മീഡിയോക്കർ ടീം എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ടീമായിരുന്നു പോർച്ചുഗൽ പണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ. അവർ നല്ല കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ മൈ ഗോഡ് ഡാർക്ക് ഹോഴ്സസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു രീതിയാവും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ പോർച്ചുഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ടീമാണ്. ബ്രസീൽ, അർജൻറ്റീന, ഫ്രാൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ മെയിൻ ടീമാണ് പോർച്ചുഗൽ.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഹേറ്റേഴ്സ് അതിനനുസരിച്ച് കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ആൾക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും. അതിന് വേറെ കുഴപ്പമില്ല. എന്നാൽ റൊണാൾഡോ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു പയ്യൻ്റെ ഒരു റീല് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത്, അത് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മെസ്സിനെ അർജൻറ്റീനെ കൊണ്ടുവന്നത് മറഡോണ, ബ്രസീലിനെ കൊണ്ടുവന്നത് പെലെ, എന്നാൽ പോർച്ചുഗലിനെ കൊണ്ടുവന്നത് ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ. നീ ഒരുപാട് വായ്ത്താള പറയണ്ടെന്ന് പറയില്ല, ആ സാധനം പൊളിയായിരുന്നു. അത് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം അപ്പോൾ ഈ കൊള്ളാം, അപ്പം അതാണ് സത്യം. പണ്ട് SBയും മറ്റേ ഫിഗോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനോ ഉണ്ടാക്കിയ ഓളമൊന്നും ആരും ഉണ്ടാക്കില്ല. 2003 ഫിഗോ, ഡെക്കോ അങ്ങനെ കുറേ പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ടീം വലിയ ഗുണമുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. Well, Peter, can I bring Ousmane Dembele to your attention? He's been described as a phenomenon and one of the very best. That's high praise indeed. And we've seen some great flashes, but he still has a long way to go to fulfill all of that potential. Yeah, hard to see past him. He'll be looking to put on a show, I'm certain of that. And he shoots! Marvellous goal! ഇപ്പോഴാണ് ടീമായത് ക്രിസ്ത്യാനോ. ഇപ്പോൾ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഇല്ലാത്തത്? ഇപ്പം എല്ലാ പൊസിഷനിലും പോർച്ചുഗൽ ആൾക്കാരുണ്ട്. Inter Milan finding themselves unexpectedly behind. Best. That's very neat. Now there's a fine ball. Nice. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within. ബെസ്റ്റിനെ വൺ ടച്ച് പാസ് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. ബെസ്റ്റ് വൺ ടച്ച് പാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ could move up a gear here. And it's Iwobi. Alex Iwobi going face to face with his great rival. Donatoni looking for the run. It's played through for him. Best! It's a goal! ഏതറാത് ആരും വരുന്നില്ലല്ലോ ഈ സ്ട്രീമിൽ. സമയമെടുക്കും, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വരും. ദേശീയ ടീമൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ, 4 മണി ആവുന്നല്ലോ. പിള്ളേരൊക്കെ വരുമ്പോൾ 4 സ്കൂളിലുള്ള ടൈമില്ലടാ, അപ്പോൾ ടൈം എടുക്കും. 4 മണിയൊക്കെ ആവും, 4 മണി കഴിയും ആൾക്കാരൊക്കെ വരാൻ. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. ഇതെന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇതാണ് വിശേഷം. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത കളി കൊളംബിയയുടെ ഒപ്പമാണ് പോർച്ചുഗലിൻ്റെ കളി, അതാണ് കുറച്ച് ടാസ്ക്. പക്ഷേ പോർച്ചുഗൽ നല്ല ടീമാണ്, പോർച്ചുഗലിനെ അടിക്കാൻ കൊളംബിയനെ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഒരു ടൈറ്റിൽ കണ്ടൻറ്റേഴ്സ് ആണോ ഡൗട്ട് വരിക. കാരണം ടൈറ്റിൽ കണ്ടൻറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ടീമിനും അടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈൻഡിലുണ്ടാവില്ലേ, ഓ ഏത് ടീമിനും അടിക്കാമെന്ന്, ആ ഒരു സംഭവമില്ലേ, ആ സംഭവം വരണം. അപ്പോഴാണ് ടൈറ്റിൽ കണ്ടൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏത് ടീമിനും എല്ലാവരും പേടിച്ച് കളിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ടൈറ്റിൽ കൊണ്ട് പോകും. ഫ്രാൻസിന് എല്ലാം ഉണ്ടോ ബ്രോ, അക്കൗണ്ട് നോക്കുമോ ഇന്നോ അയ്യടാ കൊണ്ട് നോക്കാൻ. കുറച്ച് കളിക്കാതെ സ്കില്ലൊക്കെ പോണു. Oh, that's superb. Snyder! It's off target and by quite a way. Oh, such good technique as well. Bro, which is the best player in this team? Best player മനസ്സിലായില്ല. ഈ ഫുട്ബോളോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലടാ, ഈ ഫുട്ബോള് റാൻഡം ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ, അതിലങ്ങനെ കിട്ടും, അങ്ങനെ പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല. അവർ തമ്മിലൊക്കെ കളിക്കുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ. എല്ലാവരും എനിക്ക് ഓർമ്മണ്ടാവില്ല ആരൊക്കെ കളിച്ച് ആരൊക്കെ പോകണമെന്നൊക്കെ, അതാണ് അവസ്ഥ. ഫുട്ബോളിൽ വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല, നമുക്ക് തമ്മിൽ കുറേ കളികൾ കളിക്കുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം റാൻഡമായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും, നമുക്കങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ആരാണ്. നമ്മൾ വല്ല ടൂർണമെൻ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിലൊക്കെ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഉഷാറായി നല്ല ലീപ്പ്. ബ്രോയുടെ കൂടെ എല്ലാവരും ജയിക്കില്ലേ? ഓ ഞാൻ അത്ര വലിയ പ്ലെയർ ഒന്നുമല്ലല്ലോ, ഞാൻ ഒരു ആവറേജ് പ്ലെയറാണ്. ഞാൻ ജയിക്കും, അവർ ചിലപ്പോൾ ജയിക്കും. ഇതിൽ കുറേ പേരൊക്കെ ടോപ്പ് കളിക്കുന്നവരൊക്കെ ജയിക്കും. കാരണം ഒന്നാമത് A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Can he get it through? Expertly cut out, really nicely done. So 2-0 the scoreline early after half-time. Schneider conjures time and space where few can. Now it's Aubameyang. Oh, he's bustling through here. And the shot! അതാണ് കൊള്ളാം. പറയാൻ മറന്നു, എനിക്ക് ട്രെൻഡിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കിട്ടി. ആരിൻ്റെ ഇതിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി. ട്രെൻഡോ അതെന്താ സംഭവം മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക്. ബ്രസീൽ ഓർ പോർച്ചുഗൽ? ബ്രസീൽ ബ്രോ. പക്ഷേ കാരണം ബ്രസീലിന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷ കുറവാണ്. പോർച്ചുഗൽ റൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യാനോക്ക് ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് കിട്ടാൻ കിട്ടിക്കോട്ടെ, അത് കംപ്ലീറ്റ് ഫുട്ബോളർ ആയിക്കോട്ടെ. സ്പൈഡറെ ഹായ്ഡാ. Schneider, Gerrard. If they want to counter, they could do with more speed. And claimed it back swiftly. Looking to play him in. Great chance! And the keeper couldn't hold it. ട്രെൻഡ് എസ്റ്റി. ഓക്കെ ആരാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലടാ, അതുകൊണ്ടാ എസ്റ്റി എന്നൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയില്ലേ. നെയ്മറോ റൊണാൾഡോ? നെയ്മർ ബ്രോ. നെയ്മർ ഇതങ്ങനെയാണ്. കണ്ടടാ, കളി കണ്ട് ദിനീഷ കളി കണ്ടു. ഇവരോട്ടെ നെയ്മറോ റൊണാൾഡോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊറ്റൊരു ഉത്തരമുള്ളൂ നെയ്മർ. കാരണം അതങ്ങനെയാണ്. അത് ഇത്ര വേൾഡ് കപ്പ് എങ്ങനെ 2014, 2018, 2022, 2026 4 വേൾഡ് കപ്പായി നെയ്മർ എന്നൊരു പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ബ്രസീലിനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ വേൾഡ് കപ്പിൽ നെയ്മറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കുറവാണ്. സ്റ്റിൽ നെയ്മർ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ള വേൾഡ് കപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ്. 2006ഉം 2010ഉം വേൾഡ് കപ്പ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അത്ര തീവ്രമായിട്ട് കാണാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അന്ന് തീരെ ചെറുതല്ലേ, ഇന്നത്തെ പോലെ അന്ന് സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ടി വി തന്നെയാണല്ലോ, ആകെ ടി വി ഉണ്ടാവും, അത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു 2010, 2006 നമുക്കങ്ങനെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് 2014 ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസും വന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ട കളികൾ ഫുള്ള് നെയ്മറിന് തന്നെയാണ്. ബ്രസീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെയ്മർ തന്നെയാണ് ആദ്യം വരിക. അല്ലാണ്ട് ഇവർ പറയുന്ന പോലെ ബ്രസീലിലേക്കാളും പെലെയും റൊണാൾഡോവും റൊണാൾഡീനോ കക്ക പിന്നെയോ ഓക്കെ കേട്ടോ. 2010 വേൾഡ് കപ്പൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി 6 കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ റുബീനോയുടെ കളിയും മറ്റേതൊക്കെ കളി കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം. അപ്പോൾ ഒക്കെ പിന്നെയും പറയാം. പക്ഷേ കണ്ടത് കൂടുതൽ നെയ്മർ തന്നെയല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈൻഡിൽ കൂടുതൽ നെയ്മറൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഏജ് ഞാൻ പറയില്ലടാ, ഏജൊക്കെ കുറച്ച് നമ്മൾ സീക്രട്ടായിട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് വിക്കിപീഡിയയിൽ വരുമ്പോൾ കാണാം. എന്നും പറയുന്ന സംഭവമാണ്. നെക്സ്റ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് ഒന്നും നെയ്മർ കളിക്കില്ല. ഈ വേൾഡ് കപ്പ് കളിച്ചതേ വലിയ കാര്യം. ഇപ്പോൾ മെസ്സി ചിലപ്പോൾ കളിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കളിക്കാം. പക്ഷെ മെസ്സിയുടെ മൈൻഡ് വെച്ച് ചിലപ്പോൾ നിർത്തുമായിരിക്കും. പക്ഷേ നെയ്മറൊന്നും കളിക്കില്ല. നെയ്മർ കളിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ. ഈ വേൾഡ് കപ്പിലെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് കയറിയത്. ഇനി എങ്ങനെ ഇനി നെയ്മർ അത്രയും വലിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അടിച്ച് വരേണ്ടി വരും. ആഷിഖ് ബ്രോ 40 അല്ലേ സത്യം പറ? നിനക്ക് 40 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടിക്കോ. 40 ആണെങ്കിൽ 40, 50 ആണെങ്കിൽ 50, 60 ആണെങ്കിൽ 60, ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അയ്യോ നെയ്മർ ഇറങ്ങിയത് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു.
ഇവൻ മാറ്റിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നടാ അവൻ്റെ പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ. എവിടേക്കടാ മാറ്റുന്നത്? എന്തിനടാ ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നത്? അയ്യേ ഇവനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ടൈമിൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കട്ടെ ഗൈസ്. ഓക്കെ, Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. ഇവിടെ കാണുന്നവരെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിമ്മി ജോയ് ബ്രോ നാളെ ചെയ്യാം ബ്രോ. ഇന്നിപ്പോൾ കുറച്ച് കളിക്കണം, കാരണം എവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ഡിവിഷൻ ഒന്നും. ഒരു 1v1 കുറച്ച് കളിക്കണ്ടേ? കളിക്കാതിരുന്നതിനെ കളി മറക്കുന്നേ. Well, when it comes to being very watchable, Peter, I don't think you'll get much better than Vinicius Junior. His raw pace, ഒന്നും പറയാനില്ല. വിനീഷ്യസ് ഉണ്ടല്ലോ വേൾഡ് കപ്പിൽ വേറെ ലെവലിൽ കളി. എത്ര ഗോളായി വിനി. അതുപോലെ കുഞ്ഞി നല്ല ഫോം, സൂപ്പർ ടീമായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഫ്രണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ആട്ടോ. റഫീനി പോയത് അടി കിട്ടി, റയാൻ ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ വിനി കുഞ്ഞ റഫീനിയ എന്നാണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ പൊളിക്കും ഫ്രണ്ട് ലൈന്. ടോപ്പ് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ. ബാക്കിലൊന്ന് നെയ്മർ ഇറങ്ങിയിട്ട് പക്വറ്റൊക്കെ നല്ല കളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്വറ്റ, കസമിറോ, അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ലൈൻ ഇറക്കിയതിന് അടിപൊളി. സെൻറ്റർ ബാക്കുകളും നല്ല സെൻറ്റർ ബാക്കുകളാണ്. വിങ് ബാക്കുകൾ മാത്രമേ ബ്രസീലിന് ഇപ്പോൾ കുറവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ട്. ആ റഫീനിയ പരിക്കതിന് വരുമോ എന്തോ. അമ്മോ സ്വർലോത്ത് സ്വർലോത്തൊക്കെ ഇതാ മറ്റു സാധനം. Gerrard. Best. He's cut it out. Gives it back. Oh, good spread. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, that's fabulous. Terrific effort. എടാ ഇവൻ ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ ആണോടാ അവൻ? Manchester United. ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ ആണോടാ അവൻ? There is your opener. എന്ത് ഷോക. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Manchester United have penetrated for the first time. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. That has not gone well. Quality ball. Best, very much a man of this moment. Neither of these two want to come off second best. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. He's got away. Such good technique. Best. By an instinctive save. Neymar lost his skills. Like Neymar lost his skills, I also lost mine. നിനക്ക് എത്ര തന്നെ പ്രായമാണ്? നെയ്മർ നീ ഒരേ പ്രായമാണോടാ? ഇപ്പം തന്നെ സ്കില്ല് പോയി. നീയൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ നീ കളിച്ച് ആ ഒരു പ്രൈമിലേക്ക് എത്തേണ്ട പ്രായമാണ്. നെയ്മർ അങ്ങനെയല്ലേ, നെയ്മറുടെ പ്രൈം കഴിഞ്ഞു, മനസ്സിലായോ? നീയൊക്കെ ഇപ്പം തന്നെ സ്കില്ല് ലോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു പിന്നെ നീ എപ്പോൾ കളിക്കും? Manchester United really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot, but with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Well, he's going to be disappointed with that. The message is clear. None shall pass. Pepe. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Rodri.
Pepe. Here's Rodri. Schneider. Little pass back. Really got in his face there, and it was well played. Nice. There will be 1 minute added time. Vertical. The ball is loose and the chase is on. ഷിട്ട് അവനൊന്നും അടിച്ചൂലേ. Brings the first half to a close. നോ ഇൻഎസ്റ്റി ഫുട്ബോൾ ഞാൻ നെവർ There's been no shortage നല്ല of കളിയാണ്. industry or intent Okay, thus okay, far. okay. A little inspiration. എസ്റ്റിയിലോ and എസ്റ്റിയിൽ inventiveness കളിക്കാതായി കഴിഞ്ഞാൽ perhaps പിന്നെ ആ സ്കില്ലൊക്കെ പോവും. ഗെയിംസ് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ. ഇപ്പം ഗെയിംസ് ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും കളിക്കേണ്ടി വരും. കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥ ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടില്ല. ഞാൻ 2 മാസം കളിക്കാനാകുമ്പോഴത്തേന് എനിക്ക് എല്ലാം മറന്നു, കൈയൊന്നും വഴങ്ങുന്നില്ല, മസിൽ മെമ്മറിയൊക്കെ പോയ പോലെ ഉണ്ട്. It's a game changer. തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കുറച്ച് So സമയം that's how എടുക്കും. it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. जब तक नींद ना आए इन लकीरों में. So we're off again. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Howson. Donatoni. And it's Zanetti. അങ്ങനെ ജയിക്കാം. Nicely weighted ball. Diouf. Nicked it back promptly. Hoisted in. Impressive jump. It's run loose. Who's going to get there? Gerrard, with his sights permanently trained on that bottom corner. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Aubameyang really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And here's Vinicius Junior. He's on it. Can he get Solo? എവിടെ നിന്ന് അടിച്ചാലും കേറുന്നു. And he looked every bit the assured keeper there. പെട്ടെന്ന് അടിച്ചാലും He was well placed to deal with that. റാൻഡം ന്യൂബിടെ വരെ ഇപ്പോൾ കൊല്ലുക. ഓ മൈ ഗോഡ്, അതെന്ത് അത്ര കാലം കളിക്കായിരുന്നു. എടാ ഞാൻ കോഡ് ഇടും. എന്താണ് അവൻ്റെ പേര്? ടിബിന്. കോഡ് ഇടുമ്പോൾ നിനക്ക് കയറാൻ പറ്റി കയറിക്കോ. ഓക്കെ. And now they can spring out of defence. Looking for the run. And he welcomes it in. Now there's a chance. മേരെ ഹാത്തോ മേ They have got it. അതാണ് ഏത് കളിയും നമ്മൾ കളിക്കണം. നമ്മൾ കളിക്കാതിരിക്കാം ണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്. ഓക്കെ, കളിക്കാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കില്ലൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോകും. നമുക്ക് ആ ഒരു മസിൽ മെമ്മറി പോകും. മസിൽ മെമ്മറി ഗെയിമിൻ്റെ മെയിൻ സംഭവം പറഞ്ഞാൽ മസിൽ മെമ്മറി തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായോ? അങ്ങ് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. The comeback is complete. That really is so impressive. Yeah, and having the thrust to get there is one thing. Having the composure to score is shot a goal. Oh, that is asking for trouble. Big chance. അടിച്ച് കളഞ്ഞ ബോൾ പാസിറ്റ് കളിക്കുക. അയ്യോ, That is remarkable. Matter of moments. well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. That's smart play from him, actually, Peter. That goal was all about. ഷിറ്റ്, ഒരാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കറക്റ്റ് അവിടെ നിന്നൊക്കെ സ്റ്റണ്ണിങ് പാസ് ഒക്കെ വരുന്നു. എന്ത് ഷോക്കാണ് നോക്കിയാ. ഇത് വെള്ളം, ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വരാം. വെള്ളം കുടിയാതായിരുന്നു. അതാണ് ഏത് കളിയും മസിൽ മെമ്മറി ബിൽഡ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് മസിൽ മെമ്മറി പെട്ടെന്ന് വരികയും ചെയ്യും തിരിച്ചിട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുന്ന സംഭവമല്ല. നമുക്ക് നല്ല മസിൽ മെമ്മറി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മസിൽ മെമ്മറി തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഡൊണഡോണി എന്താണ് അവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നത്?
Bale going face to face with his great rival. And that is a little undercooked. Concentration levels are very Hey, good, and so is അവനെ the എടുത്ത് commitment. കൊടുക്കാനാണ് നീ This നിൽക്കുന്നേ? game could yet yield a winner. No way through, so back it comes. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Oh, there's a probing ball. Now it's Inzaghi. The final 5 minutes. Can he get it through? And Oh, that has left him in sir. heat. ഫുൾ ഫൗൾ സാർ. It is a മരി foul. കൊല്ലുന്നു ട്യൂഷനുണ്ട് ബായ്. ഓക്കെ പോയിട്ടോ ഒന്ന് നാളെ കാണാം. ഓക്കെ അടിപൊളി പോയി പഠിക്ക്. ഇതാണ് Substitution in progress. And this is the big chance. Yeah, it's an invitation to go for goal that you just can't resist. Bale! Oh, brilliant stop from Courtois. എല്ലാ അടി അങ്ങ് തടുത്തൂല നീ. It's a poor throw that, picked off with relative ease. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. He won't be happy with that one. Oh, what? Can he finish? ഓടാ ലോടാ ലാഗ് അടിച്ച് മരിച്ച്. നല്ല ലാഗ് വരുന്നു. അനുഷ് ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ സബ്സ്ക്രൈബിങ് ബ്രോ. ഓൾസോ ലൈക്ക് ദി സ്ട്രീം. ഓക്കെ എന്ത് ലാഗടത്. മലയാളിയാണോ ബ്രോ അനുഷ്? മല്ലു ഇവിടെ ലാഗടാ. എന്ത് ലാഗടത്. And that's it. Well, what a game. Unpredictable to the very end, momentum shifting this way and that. The kind of match as neutrals we all നാട്ടിലെ പാലക്കാടാ. പാലക്കാട്. നീ എവിടെയാ? നാട്ടിലെവിടെയാ? What are your thoughts on today's game then, Jim? Well, Peter, I really couldn't see what this team was Guys, trying ഞാൻ to achieve. റൂം കോഡ് Whether ട്രിപ്പ് വരാം. it's കുറച്ച് the വെള്ളം manager's എടുത്തിട്ട് message വരാട്ടോ. not getting through അല്ലെങ്കിൽ or not ശരിയാവില്ല. having the right ദാഹിച്ച് players ഞാൻ in the മരിക്കും. right positions. ഭയങ്കര ദാഹം വരുന്നു എനിക്ക്. तेरे हाथों में ഓക്കെ ആരാണ് വെച്ചാൽ കയറിക്കോ. ആദ്യം ആരാ കയറുന്ന അവരിപ്പം കളിക്കാം. ഓക്കെ പോരാ വെള്ളം എടുത്തിട്ട്.
റൂം ഫുള്ള്. ഓ സോറി ബ്രോ, നിക്കോ ഓൾറെഡി എൻഡഡ് ബ്രോ. റൂം ഈസ് ഫുൾ. നിക്കോ ഇറങ്ങടാ. നിക്കോ ഒന്നും ഇറങ്ങില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ ബ്രോ, ടിബിൻ ബ്രോ റൂമിടും, ആദ്യം കയറുന്ന ആൾ കളിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് കളി. നമ്മളങ്ങനെ കളിക്കുക, അല്ലാണ്ട് ഒരാളെ ഇറക്കി ഒരാൾ കളിക്കില്ല. നിനക്ക് റൂമിൽ കയറാൻ കഴിവില്ല, അപ്പോൾ നീ പുറത്ത് എന്താ ചെയ്യപ്പോൾ ഞാൻ അവൻ പെട്ടെന്ന് ആദ്യം റൂമിൽ കയറി. ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താ റൂമിടും, റൂമിൽ കയറാൻ ആദ്യം കയറിയാൽ കയറാം കളിക്കാം എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അല്ലാണ്ട് നീ റൂമിൽ വായോ ഞാൻ നിന്നെ റൂമിൽ കളിപ്പിക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. അതാണ് വ്യത്യാസം. അല്ലാണ്ട് ഓടിയല്ലത്, മനസ്സിലായില്ലേ? നീ ഇന്നലത്തെ ലൈവ് എടുത്ത് നോക്കിയോ? ഡെയിലി നമ്മൾ ലൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, റൂമിടും, ആദ്യം കയറുന്നാൾ കളിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ച് ഡെയിലി ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് പരിപാടി. അനുഷേ ഹായടാ തൃശ്ശൂർ. ഓക്കെ, തൃശ്ശൂരാണല്ലേ നീ? എടാ ഇത് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അല്ലടാ. ഒന്നാമത് ഇത് എന്താണെന്നറിയോ, ഞാൻ എൻ്റെ മെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ റൂമാണ്. ഓക്കെ, ആർക്കാണെങ്കിലും കയറാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് കോഡ് അടിച്ചിട്ട് അവരടുത്ത് കയറാൻ പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് കയറും. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അത് പോസ്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പരിപാടി ചെയ്യലില്ല, ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യലില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി തുടങ്ങി. കാരണം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എളുപ്പമായി കയറാൻ, ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരും മണ്ടന്മാരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പരിപാടി ചെയ്യില്ല. പിന്നെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താൽ അവർക്ക് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കലുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇരുന്നോട്ടെ, അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കും. അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ച് ഉള്ളതല്ല, അപ്പോൾ അവർ വെറുതെ ഒന്നും നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. കാരണം Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. We are just getting started. Sing with me, sing for me. And that's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. Okay, വായോ അടിക്കി. വെള്ളം കുടിക്കാതെ എടുത്ത് അപ്പം അടിക്കുന്നു. ഓക്കെ ബ്രോ, അറിയാതെ. എടാ നിന്റെ അല്ലടാ. ഓ അങ്ങനെ അല്ല, ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞടാ അനുഷേ. സംഭവം ഇതാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഇതാണ്. കാരണം അത് വലിയ പ്രശ്നമാവുമോ ലാസ്റ്റ്. എനിക്കറിയാലോ നിനക്കറിയില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് പറയണമല്ലോ നിൻ്റെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയണമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. സലാ ബ്രോ, വി ആർ പ്ലേയിങ് 1v1. ഓക്കെ, Donatoni, Ronaldinho. Bout of passing here, really easy on the eye. Schmeichel breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. First quarter of an hour gone. Threads one in, and he's managed to get free. Oh man, Best clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything. Bestinu one touch pass kodukkanam. He has found the way through. Ronaldinho! And again he is at his elastic best. ഞാൻ F2P ആണ്. ഞാനും കുറേ കാലം F2P ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ച് നല്ല അക്കൗണ്ടുകൾ കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. F2P ആണെങ്കിലും P2W ആണെങ്കിലും കളി കുറച്ച് നല്ലതാണെങ്കിലും നമുക്ക് കളിക്കാം. പിന്നെ പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ P2W ഉണ്ട്, പ്ലേയേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Ronaldinho. It's Ronaldinho! രണ്ട് മൂന്ന് സെറ്റ് കളിയേ സെറ്റ് ആവണില്ല. 2 up
losing. And wow, he has given that a right old hit. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. Manchester United are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? He's going to be disappointed with that. And here's Aubameyang. He's on it. Can he get away? And he skips past his man. Ronaldinho. And it's Ronaldinho. Ronaldinho. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. 2 added minutes Stood has up been well to him indicated. there. Good ball, good take. ഏയ് അത് കറങ്ങി അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞു. വേൾഡ് കപ്പ് ഏതാ ടീം? ബ്രസീൽ ബ്രോ ഏതാ ടീം വേൾഡ് കപ്പിൽ? That is the first half done, and we are ready for what follows in the second. Hello attendees, this is a lost children's announcement. With the father of a boy in the green backpack, kindly contact a nearby member of staff. ബ്രസീൽ അടിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രതീക്ഷ ഇല്ല ബ്രോ. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ Away we go again. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away. He's having a pop. നല്ല ഫോർവേഡായ നല്ല ഫ്രണ്ട് ലൈൻ, നല്ല അടിപൊളി ഫ്രണ്ട് ലൈൻ കേട്ടോ. ഇനിയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ അത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. യുണൈറ്റഡ് പ്ലെയർ ആയിട്ട് പോലും ഞാൻ ബ്രസീൽ ടീമിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നു. പക്ഷേ ബ്രസീൽ ടീം ഏതാ ബ്ലിറ്റ്സ്, പുതിയ റൊണാൾഡീനാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ? പിന്നെ പോർച്ചുഗൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീം തോന്നുന്നത് ഫ്രാൻസാണ്. പക്ഷേ പോർച്ചുഗൽ അടിക്കണമെന്നുണ്ട്. ഒരു രസമല്ലേ പോർച്ചുഗൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇവൻ ഏത് റൊണാൾഡീനോട് അത്? Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Howson. And the pass is intercepted. And no, he's seen through all of that. Almost an hour gone. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. നല്ല കുഞ്ഞ പക്ക ഒരു അടിപൊളിയായിട്ട് ബ്രസീൽ സ്റ്റൈലിൽ നല്ലൊരു സെൻറ്റർ ഫോർവേഡാണ്. വലിയ പക്ക നമ്പർ 9 അല്ലെങ്കിലും അവരിപ്പോൾ കളിക്കുന്ന രീതിക്ക് നൈസാണ്. എടുത്ത് ടേക്ക് ചെയ്ത് പതുക്കെ കളിച്ച് വിങ്ങേഴ്സിനെ കളിപ്പിച്ച് നൈസ് പ്ലെയറാണ്. എന്ത് കളിയാണ് ഞാൻ കളിക്കുന്നത്? Nice interception, well timed. ഹാട്രിക് ഒക്കെ ഇവിടെ വിനി നല്ല കളിയടാ. Not the most accurate pass. ഇനി ഒന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ. Half an hour gone in the second half. That's good play. Oh, facing. ഇനിയിപ്പോ ഇതിലൊക്കെ എത്തട്ടെ, നോക്കൗട്ട്സിലൊക്കെ എത്തട്ടെ. അപ്പോൾ കാണാം. അടുത്ത കളി ഞാൻ കോഡ് ഇടും. ഓക്കെ, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കയറാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, കോഡ് ഇടും. വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ കയറുക, മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക കയറാൻ. ഓക്കെ, ഇന്ന് കളിൻ്റെ 2 ദിവസമായിട്ട് കളി ഭയങ്കര ഷോക്കാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് കളിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല, കണ്ണ് കാണാൻ കഴിയണം. ഇപ്പോൾ looking to pass their way up the pitch. Knocks it into space. And the shot! And the keeper has done it off. Top stop. Well, it didn't quite എങ്ങനെയല്ലേ തടുത്തതവൻ? That's a warning to the opposition. This team know how to counter and they'll be looking to do it every chance they get. That has been knocked clear. That has not gone well. Marcelo. Pepe.
Gerrard tries to pass it through. Driving forward. And he's being shifted off it. എടാ ഇവൻ Ronaldinho. There will This be is one promising. more added time. Gerrard. Now it's Donatoni. പോട്ടെ അയ്യ. And that will be the final act. Well, that was thrilling. A game of നല്ല champs കളി and കളിക്കട്ടെ. chumps. The winners were so Very good. good at ഒന്ന് set times. ആവട്ടെ. A side that can and will trouble more or less everyone. Just a quick reminder today, please. പോപ്പേ ഹായ്ടാ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് മോനെ വിശേഷം? ബ്രസീലിൻ്റെ കളി കണ്ടോ? നിക്കോ മോനെ, ഒരാൾക്ക് ഒരു കളി ഒരു ദിവസം. ഓക്കെ, നല്ല കളി. ഓക്കെ, റൂം കോഡ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിടാം ചാറ്റിൽ. ഓക്കെ, 009777491. ഓക്കെ, സെറ്റ്. जब तक नींद न आए इन फिसारों में चाहे ओए ധാരാ 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 AV08 ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. सपने ही सब कह दिया है. ഹലോ, മെയിനാക്കുന്ന എന്ത് മെയിനാണ്? നിൻ്റെ അടുത്തല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചേ എന്ത് പരിപാടിന്ന്. കളി ബ്രസീലിലെ കളി കണ്ടാണ് ഞാനാ ബ്രോ. ഓക്കെ അനുഷ, ഓക്കെടാ. ഇപ്പോൾ സലയും ടിബിനും കയറിയില്ല. സലാ ടിബിൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? സലാ ടിബിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൈസ് അടുത്ത കളി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം അനുഷ് പെട്ടെന്ന് കയറി, ചെക്കനിടയ്ക്ക് പടപടാന്ന് കയറി. എല്ലാവരും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറുക കോഡ്. ടാസ്ക്കാണ്, അത്ര വഴിയില്ല. സോറി ഗൈസ്. എല്ലാവരും കാണുന്നവരെല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്നാലേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു ഊർജ്ജം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, everybody ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഓക്കെ ഗൈസ്. ഓൺലി വൺ വാച്ചിങ് എസ് സ്ട്രീം ഉണ്ട്, സബ് കൂടും. എസ് സ്ട്രീമിൽ ഉണ്ട 6-7 മാസം കളിച്ചിട്ട് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. അയ്യോ, ഇതിൽ ആൾക്കാർ വരൂടാ. എൻ്റെ സ്ട്രീമില്ല, നമുക്ക് ആൾക്കാർ വരും. വീണ്ടും ഇപ്പോൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര ഒരാഴ്ചയിലായിട്ടുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഇനി കളിക്കില്ലടാ, അത് കളിക്കാൻ എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. പോപ്പേ വെറുതെ കളിക്കുന്ന പോലെയല്ല. ഇതാകുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഫുട്ബോൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രസത്തിൽ കളിച്ചു പോകാം. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. കേസർ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ടായിട്ട് അവൻ എന്ത് അത് മാറ്റാൻ പോണോ? ബ്ലഡ് ഫുൾസ് മാറ്റല്ലേ മനുഷ്യ, മാറ്റില്ലടാ. There's the whistle. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? I don't think we've seen a dribbler as good as this guy, Vinicius Junior. And the shot! സിനാൻ ഹായ് ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ. കളി നോക്കി നമ്മൾ മണ്ടന്മാർ. സല പോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ലടാ, വേറെ വഴിയില്ലടാ. അതാടാ, കളി കഴിയാൻ നേരത്ത് വാച്ചും കൂടും. ആ, അതങ്ങനെ തന്നെയാണ്.
സെറ്റപ്പ് ആവട്ടെ. സുനാനെ ഹായടാ. സല പോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. നീ നിന്റെ ശരിക്കത്തെ പേര് സല എന്നാണ്? നീ ലിവർപൂൾ ഫാൻ ആയതുകൊണ്ട് സല എന്ന് ഇട്ടതാണോ പേര്? എന്താണ് നിന്റെ ശരിക്കത്തെ പേരുണ്ടോ? സല അല്ല. Schmeichel claims comfortable. ചാടി പിടിച്ചു. And now a sudden chance to counter. He's had it taken off him. Messi. That's a little off target. Now it's Vinicius Junior. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. ബോൾ എടുക്കാണ്ട് ചാരാടെ ഇങ്ങോട്ടാണ്. Now it's Messi. And here's Drogba, looking to play him in. Good read, needed to be. Donatoni. Oh, it's come loose. Best. He's on it, can he get away? Aubameyang, good shot at goal! Wee! Best എന്തോട്ടടാ. The assured keeper there. Best really must be thinking what he has to do to score there. സലാവുദ്ദീൻ. ഓക്കെ സലാവുദ്ദീൻ എന്നാണ് പേര്. ഓക്കെടാ, അപ്പൊ ശരിക്കും സല തന്നെയാണ്. നീ ഏത് ടീം ഫാനാ? ലിവർപൂൾ അല്ലല്ലോ അല്ലേ? സലയുടെ ഫാനാണോ? പേര് കാരണം നീ അങ്ങനെ ഫാനാവോ? ലാഗടാ, കുറെ കളി ലാഗ് വരുന്നുണ്ട്. finding himself in space. Schneider. So what can they make of this? Now it's Schneider. Oh, he's goal side. Threads one in. Now it's Aubameyang. And the shots! And no mistake. Cruising. And that was as close to certain as can be. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training, and it came off beautifully. So that's 2 now without reply. Lag undu bro, inikundada lag edukunu. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough they'll get another break. And here's Aubameyang. That is good alertness. Well, not bad. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Well, that's good defending. He squeezed the play. Hey, ഇട്ടിട്ട് പോടാ ഫ്രണ്ടിക്ക്. അയ്യയ്യേ. കളിയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. It's Drogba, and he's been shifted off it. And it's Schneider. And here's Gerrard. Schneider. It's Schneider. Oh! ഏതാ ബ്ലിറ്റ്സ്? അത് ബ്ലിറ്റ്സ്. അത് ബ്ലിറ്റ്സ്. Stylish in the extreme, a delicious goal. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. Number 22. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Messi. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു പിടുത്തം. പാസിങ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ലാഗ് ഡിലേ വീഴുന്നുണ്ട്. That's it, 45 minutes up. Oh, who would have thought it? A huge chasm between the two teams already, and it might grow even wider in this second half. It's an eye-catching scoreline, but it's a fair reflection on what we've just seen in this first half, Peter. Now they just need to make sure they retain their focus until the very end. No slip-ups. It's hard to believe we're only at half-time. The lead is 3, but for how long? It's anyone's guess. So we're underway for the second half. He's
Going to be disappointed with that. Gerrard, never out of the action for very long. എന്തിനാണ് കാണാ കണ്ടിട്ട് കണ്ടിട്ട് That's been intercepted. That was well played, well stopped. And it's Sneijder. That's a lovely, neat pass. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Best. ആടാ അടിക്കട അടക്കണത് കൂറ തിരിയുന്ന പോലെ തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Sneijder. Great chance! Oh, it's fallen loose again! That's a sharp finish! എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മേലെ നിന്റെ മേലെ അടിച്ച സ്ഥല വെയിറ്റിംഗ് ആണ്, നീ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. കോഡ് ഇവൻ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം അനുഷ് ഇപ്പുറത്തെ സ്ട്രീമിൽ വന്നതാണ്, അവൻ കയറി. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഞാൻ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ രണ്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കയറി. ഇപ്പോൾ മൂന്നാമതൊരാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ കയറി, നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണോ അവർക്കല്ലേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൽ ആദ്യം ഭാഗ്യം അടിച്ച് കയറുന്ന ആൾക്ക് കയറാം. അങ്ങനെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. His positioning was spot on. Brazil are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Chance! Goal! Pomp, panache and passion. This a man full of it all. Some of those players look totally lost out there now, Peter, and you can't blame them. ലക്ഷ്മി അമ്മാൾ. And that means just one thing, match ball. Well, you have to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with every goal. ത്രീ ജി ആണോ ബ്രോ? അതാ ലാഗ്. 3G ആയാൽ കറക്റ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. അടുത്ത കളി പിടിക്കാൻ ഇനി എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ കളി കയ്യിൽ നിന്ന് പോയില്ലേ. ജസ്റ്റ് ഈ ഹായടാ. Substitution on the field. Number 4, George Best. ബ്രസീൽ 3-0. Aubameyang. Number 22. Time then for the first substitution of the സെറ്റ്. game. Number 9. This is a gloriously greedy performance. 10. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. 21. Javier Simons. Number 18. Stojkovic. Oh, now here's an interesting matchup. Xavi Simons. Wow, look who's Number involved. 13. Hadrian. Pedri. Messi. They've got to be quick moving this forward. Rodri spots it and intercepts. He's a sharp little ball here. Nice bit of trickery. Can he get on the end of this? Shoots! Oh, good finish! ചായ കുടിക്കട്ടെ. ഓക്കടാ ഓക്കടാ ഓക്കടാ, പോയിട്ടോ പോയിട്ടോ. And it adds നമ്മളെ ബ്രസീൽ 3-0 ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിനീഷ്യസ് 2, കുഞ്ഞ് 1. ഓക്കെ, എൻ്റെ കുഞ്ഞും വിനീഷ്യസ് നല്ല ഫോമിലാട്ടോ ഈ വേൾഡ് കപ്പിന്. രക്ഷല്ല. റൊഡ്രിഗോ പോയി റൈറ്റിൽ നിന്ന് റഫീനിയും പോയി. അപ്പോൾ അവിടെ റയാൻ ഇറങ്ങിയത് കുറച്ച് അലമ്പായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നല്ലൊരു ടേക്കൊക്കെ എടുത്തു. പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ റഫീന് വരണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒന്നും. Time and again they are repelled. Messi really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. ആൻസലോട്ടി ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ Now it's Bale. വിനിക്ക് നോക്കണ്ട. Saviola വിനിക്കൊക്കെ നല്ല tries സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. to pass it through. Oh, the ball's come loose here. Pedri! It's loose now and they want to get it back. Oh, he's been caught on it here. Added minutes has been indicated. They've won a corner. എവിടെയാ സ്ഥലം? പാലക്കാടാ, പാലക്കാട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ A moment ഉള്ളത് to try ബാംഗ്ലൂരാണ്. and place the cherry on the cake. Towering header.
It's hit the crossbar. Marquinhos gets it clear. Well, we expected better, and so did he. And he's intervened well there. That's that, the end. Well, that was a shimmering, sizzling, Okay, ആ കളി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വരുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് വരാം. Okay. And did what they did when required. അടുത്ത ആള് കേറിയോ ഇത്ര പെട്ടെന്ന്? ആരടാ കേറിയത്? Please make sure to watch. ഇപ്പൊ തന്നെ സൗണ്ട് വന്നു, ആള് കേറിയതിന്റെ സൗണ്ട് വന്ന്. ഇത്ര സ്പീഡുള്ള ആളാരാ? അബ്ഡു കയറി. അബ്ഡു ആരാ? അബ്ഡു കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങി ഗൈസ്. പാവ അബ്ഡു മാറിക്കയറിയത് തോന്നുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് കയറടാ. ആരാണ് വെച്ചാൽ കയറിക്കോളി. ഇനി ഇത്രയും സമയം കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയരുത് ബ്രോ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ല, എന്നെ അടുത്തേക്ക് കയറ്റുമെന്ന് പറയരുത്. ഇത്രയും ടൈമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. പെട്ടെന്ന് കയറണമെങ്കിൽ കയറാം. പെട്ടെന്ന് കയറിക്കോ. ഓക്കെ, ടിബിന് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അമ്മേ സലാ ബ്രോ, ടിബിന് കയറിട്ടോ. जब तक नींद ना आए इन फिसारों में चाहे. അനൂഷ ലാഗ് കാരണമല്ലോ, കുഴപ്പമില്ലടാ. അടുത്തോളി പിടിക്കാം. ചുമ്മാ ഉള്ള കളിയല്ല ഇതൊന്നും. കാരക്കൊക്കെ ചെയ്യരുത്. 5-6 ഗോളൊക്കെ ചുമ്മാ അടിക്കും. അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ എത്ര പേര് 5-6 ഗോൾ അടിച്ചിട്ടില്ല പൊന്നെ. സനുഷ് വരുമ്പോൾ സമയത്ത് സനുഷായിട്ടുള്ള കളിയിലൊക്കെ പണ്ട് ഒരുപാട് അവൻ അടിച്ചു പിടിക്കുന്നു. അവൻ്റെ സോളയൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നൈസായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് അടിച്ച് കയറ്റും. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗൈസ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ജിത്തു ഹായ്ഡാ. ഞാൻ കളി കണ്ടു, കുത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. നല്ല കളി തരാം. ഓക്കെ, നല്ല നൈസായിട്ടുള്ള കളിക്കാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ. പക്ഷെ ഒരു ലാഗ് അടിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോഴാണ് ദേഷ്യം വരിക. ഈ ലാഗ് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇത് എന്തായാലും നിന്റെ പെയിന്റിങ് കഴിഞ്ഞോ? അരച്ചതിനോ? The atmosphere frenetic. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere, and I'm really looking forward to what lies in store. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters, who are ready now to perform. So things are underway. Oh, well played, well sorted out. It's rare for me to look at a fullback as a potential match winner, Peter, but with Roberto Carlos, I can make an exception. He's not a defender at all, is he? He's a winger more than that. Exactly, the Brazilian Express, up and down the line all the time, and a taker of audacious free kicks. Poor robust challenge. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Gerrard. Beckenbauer gets over and intercepts. First quarter of an hour gone. And here's Maradona. Where it came from. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. He's found a way through. He'll try the distance. Oh, that was wicked. ഇല്ല ബ്രോ, ഒന്നും ആയില്ല എടാ. ഏതാ കമൻട്രി ബ്രോ? ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് കമൻട്രി എടാ. എന്ത് പറ്റി? ഇത് അറബി സ്പാനിഷ് ഒക്കെ വെക്കണോ? മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ. ഇതാവുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കമൻട്രി വെച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാവും. മറ്റേ അറബി കമൻട്രി ഒക്കെ വെച്ചാൽ ഹാദിൽ ഖൂറ, ഹാരിസ് അയ്യോ ഹാരിസ് ദെഹയ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. ഇതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ. Right place, right time, and a fine instinctive finish. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings.
You felt it was coming. 1-0. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, This is the this Roberto is the Carlos time where they can't afford to let defensive their middle. focus slip. Marcelo makes the interception. That's so good and so often seen nowadays. Don't give them time to think on the ball. Best. Gerrard, with his sights permanently trained Yes. on that bottom corner. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Howson spots it and intercepts. Knocks it into space. And he's in on goal. And the shot! Beckenbauer gets it away. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. And here's Messi. That's rather Oof. hopeful. ഡിസൈൻ ഉള്ളി കയറി And he looked every ഇതുവരെയായിട്ട് bit reassured കേട്ടിട്ടില്ല ഈ keeper കമൻട്രി there. എൻ്റെ സ്പാനിഷ് ആണ് അത് കാരണം ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഇംഗ്ലീഷാടാ ഇംഗ്ലീഷ് കമൻട്രി നോർമൽ ഇംഗ്ലീഷ് കമൻട്രി ആരും അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് കമൻട്രി വെക്കിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാവരും എസ്പെനിയോളോ അല്ലെങ്കിൽ Carlos with the short അറബിക് കമൻട്രി ആവുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വെക്കുക ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കമൻട്രി വെക്കുക കാരണം നമുക്ക് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും പിന്നെ നമുക്ക് പല വേർഡുകൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും നല്ല രസമല്ലേ Much more than that. അങ്ങനെ അറബിക് കമൻട്രി ഒക്കെ വെച്ചാൽ വെറുതെ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കേണ്ട സുഖം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ They've played it short. Costa Curta. Now that looks a decent ball. No, not quite on the same wavelength. And now they can spring out of defence. Pass is just off target. Rodri. 2 added minutes has Pero been muy indicated. lejos. Rafinha. Messi. Tries from distance. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. And for the first half, that is that. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked and the answers need to be found in a hurry. Well, that just about sorts out the first 45 minutes and we'll be back with the second very soon. And so the action is resumed. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible. Oh, that is asking for trouble. Gerrard, and the pass is intercepted. And he's let fly. And that is certainly not what he had in mind. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. And this is Maradona. How many interceptions have we seen now? He's going for goal! Oh, cracking effort. A good disguise on that, though. I don't think many people would have expected him to absolutely clatter it the way he did. Gerrard. So, Jim, what are you thinking? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. Marcelo is one of the key ingredients in the team's attack. Phew. Rodri, spread it left. Azar can see things others simply cannot. Oh, good-looking ball. And he's intervened well there. Donatoni. Gerrard. This is a promising build-up. Best. Now there's a... He's having a shot! And he hits the net! And with the match slipping away, they have hauled themselves off the canvas. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart. And it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. ഒബമയോങ്ങിനെ ഇറക്കണ്ട
എന്താ പോയിന്റ്സോ എൻ്റെ പോയിന്റ്സ് Substitution on the field. ഒന്നും വരില്ല ആക്റ്റീവ് അല്ല ആവുന്നുണ്ട് ബോട്ട് So we ബോട്ടിന് ഇത് have movement on കൊടുത്തിട്ടില്ല both benches. Is number We're looking at a 23. different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. De Bruyne cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He's എന്താ got a shot! And he's ഇതോ stuck it away. ഒരു മിനിറ്റ് And the game is well and truly turned on its head. എടുത്തോ Truly superb. കുഴപ്പമില്ല. A goal of ചാർജ് such നിൽക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ച supreme quality, എടുത്ത പോലെ composure and class. It's the stuff you Kaina. work on the training ground time and time again, and it came off. And it didn't take him long. സീറ്റ് Just സി തന്നെ sitting വേണോ on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Big chance! And that could come back to haunt them. Well, that's the response the crowd were looking for, Peter, and it's applause all round us here. So, third quarter of the game. Schmeichel gets his hands on it and the danger is averted. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Couldn't squeeze it Number. through. Chance, surely! Well taken goal. We thought they were done, but never say never. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Way too good, Peter. Too quick, too smart for that defence. They were made to look a little lost in There all will be honesty. 5 minutes added time. Back to parity, and there's barely any time left. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the tank to grab another. Deep into stoppage time. Now it's Aubameyang. Played into space. Marcelo promptly onto that, and that is that. And here's Donatoni. I think they're done. They are done. Decent game of football that, intense, intriguing, and both sides, as it turns out, unable to be separated. Aubameyang, voted man of the match. नहीं लिखा कुछ तेरे बारे में है आंखों से പിന്നെ ടാറ്റ ബേബിയുടെ മുത്ത ഞാൻ അടുത്ത ആള് സല കയറ് ആരെങ്കിലും കയറ് കമോൺ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗൈസ് ലെറ്റ്സ് ഗോ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് എററോ ഗൈസ് എൻ്റെ ലോബി പൊട്ടിപ്പോയി പുതിയത് ഉണ്ടാക്കണം സോറി ഗൈസ് പുതിയ ലോബി ഉണ്ടാക്കി പുതിയ കോഡ് പിന്നെ ചെയ്യാവേ ഇതാണ് പുതിയ കോഡ് ഐ മീൻ എക്സ്ട്രീംലി സോറി ഗൈസ് പഴയ ലോബി പോയി ഇത് കൊണാമിയുടെ പ്രശ്നമാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ചില സമയത്ത് കാർലോ ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ ആദർശ് കയറി ഗൈസ് ആദർശ് ആരാ സലക്ക് ഇപ്പോഴും കയറാൻ പറ്റിയില്ലേ എടാ കള്ള നീ വീണ്ടും കയറിയില്ലേ നീ കുറേ നേരമായില്ലേ ഇരിക്കുന്നത് കാർലോ ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ हमने ही लिखा कुछ तेरे बारे में है आंखों से करार है और आंखों അവിടെ ആർക്കും വേണിച്ചാലും കയറാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആർക്കും കയറാം പക്ഷെ കോഡടിച്ച് കയറണം എല്ലാവരും ആരും വേണമെങ്കിലും കയറിക്കോ
ഇത് റാൻഡമായിട്ടില്ലല്ലോ ആൾക്കാർ കയറുന്നത്, റാൻഡം കോഡല്ലേ. കയറിക്ക വിനീഷ്. ആരും വിനീഷ് നീ ഒരു വട്ടം കളിച്ചല്ലേ ഇന്നൊരു വട്ടം കളിച്ചവർ കയറില്ല, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കയറരുത് കേട്ടാ. ബാക്കി ആൾക്കാർക്ക് ഇല്ലടാ നോമ്പൊന്നുമില്ലടാ, നോമ്പൊന്നുമില്ല. നോമ്പോ അതെ ബ്രോ, ഞാൻ കയറിന്ന് പുറത്താക്കി. എന്നെ പുറത്താക്കിന്നോ? ആര്? ഓ നീ കയറിയപ്പോഴാണോ അത് ലോബി പൊട്ടിപ്പോയത്, ലോബി ബാക്കി പോയത്? അച്ഛനെ അലക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. അതെ അതെ അതെ, ജസ്റ്റ് മിസ്. ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് റൂമിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ അലക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു ഗോളിൽ. ഇവിടെ നീ ഒരു 5 ഗോളിനൊക്കെ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇത് ഡ്രോ ആണ്. അത് ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് റൂമിൽ ട്രിമ്മർ എടുക്കാൻ കയറി വന്നപ്പോൾ ശ്രദ്ധ ഫുൾ അവിടെ പോയി. അതാണ് നീ ആ 2 സമയത്ത് ഗോൾ അടിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് നീ പറയുന്നത് അലക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Looking for the run. Can he get onto this? Oh, well, that is not a great touch. Yeah, very careless, and I leave it at that. ലാഗ് അത് എനിക്കും ഉണ്ടാവൂടാ. That's a risky ball, you've got to say. അയ്യോ The defense. Oh, super ball. തേങ്ങ. Showed plenty of zest in getting to the ball, but പാസൊക്കെ സ്ലോ ആണ്. Best. And here's Aubameyang. ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ And it's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. ഇങ്ങോട്ടാ കൊടുക്കുന്നേ. And it's Griezmann. And he welcomes അയ്യോ in. അയ്യോ എൻ്റെ ശത്രു. David Villa. Well, the finish certainly didn't match the build-up. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Marcelo wins the duel this time. Marcelo defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well, he's going to be disappointed with that. Knocks it into space. Out towards the flank. Cafu carries the ball down the right. That needed to be better, and he knows it. Well, the manager clearly has to react to this and tactically change what's happening. It's too easy for them to get in. Barcelona with their first corner, the first in the game for ഇനി either side. നാളെ കളിക്കട്ടെ. പിന്നെ നാളെ നീ കോളടിച്ച് കയറി ഇതേപോലെ. ഓക്കെ, ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്ക് ഒരു കളി. 6 മണി വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിന് മുന്നേ 2-3 കളിയും കൂടി കളിച്ച് തീർക്കണം. Terrific effort. It's hit the upright. Now it's Villa crossed into the towering header. That was superb goalkeeping. Messi really must be thinking what he has to do to score there. There's the crossfield ball. Messi running with intent. Oh, now here's an interesting matchup. Barcelona really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Barcelona have it back and can go again. Vitinha. Changes him with that pass. ഞാൻ എന്താ It's കാണിക്കുന്നത്? Nielsen. Vitinha plays the game a step ahead of... Oh, shooting chance! Brilliant by Vitinha! ബ്രോ അറിയോ ഗെയിം ലോക്സ് A ഈ great ഫുട്ബോൾ goal from a great player. An ഇല്ലടാ. absolutely glorious strike. ഇതേത് പേര്? Just when no one expected it. A real mood changer right on half-time too. Now, all of a sudden, they're going into the break. എന്താ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്? എനിക്ക് കണ്ണ് കാണുന്നില്ല ഗൈസ്. That really is quite fabulous. All his own doing. There will be 1 minute added time. You felt it was coming. 1-0. Well, I think the manager's a good... ഏയ് And it's half-time.
Well, it's certainly simmered along അല്ല nicely so far. മനസ്സിലായില്ലടാ Just the one പേര് goal in എനിക്ക് it, and ഓർമ്മയില്ലടാ. it's all still വേറെ very എന്തെങ്കിലും much up ഇപ്പൊ for grabs. നിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ ഗെയിം ലോക്സ് എന്നാണ്. ഈ ഗെയിം ലോക്സ് എന്നുള്ള പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ. ആരാണ്? Want to use this break wisely to regroup and come out with some fresh initiatives. This is all still very salvageable, maybe even winnable. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. Substitutions taking place. And here is the first touch of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself... Tries a shot! And a neat finish! ഓ മൈ ഗോഡ്, കുറെ ആയില്ലേ? അത് 2 മാസം മുന്നല്ലടാ. അയ്യോ, പിന്നെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ നീ. They were awfully hard to stop. Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. We're looking at a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Bale going face to face with his great rival. Mission 1 has been accomplished, so why not continue with the same approach? Best looking for options for move. എൻ്റെ അബമ്മയാ കുറച്ച് തിരക്കായിന്ന്. എടാ കള്ള, ഞാനും 2 മാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് 2 മാസം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓർമ്മ വന്നു പക്ഷേ. Decorated with dip and curl. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. And here's Mbappe. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Tries to cross. That should be the goalkeepers, and it is. ആ നല്ല കാര്യം. വീഡിയോ ഇട്. Now it's just a matter of sustaining the ഞാനിപ്പോൾ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Vitinha does really well to win the ball there. Trossard tries to play it through. They've got to make this nice and quick. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Donatoni. Best. That's a chance. ഊയ്, ചുമ്മാ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ചെയ്യാം. അബമ്മയുടെ ചാട്ടം. കളി വേറെ ആരും കയറല്ലേ. അടുത്ത കളി വേറെ ആരും കയറല്ലേ. And it was accepted with the utmost glee. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't... Oh, they could be caught out here. That's good play from him. Oh, just the keeper now. Shoots. എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക്, എൻ്റെ മാത്രം. ഹരി ലക്ഷ്മൺ, ഹായ് ബ്രോ. ഗായ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ഊർജ്ജം അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. Kylian Mbappe. Barcelona give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, who's under pressure now? It's going to require some inspired defending to stop this lot. Vitinha. Added minutes has been indicated. And here's Bale. Now it's Trossard. Donatoni. Best, a player who needs no introduction. 4 extra minutes added on. And it's Griezmann. And that is it. The referee has seen enough. They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power of will. And this place is bouncing. Aubameyang.
Voted And man a of quick the announcement match, today and that deservedly memorabilia so. from today's match is now on sale in the Thoughts on what stadium. we've just seen? ഇത് കഴിഞ്ഞ് What a ചാനലൊക്കെ game. നോക്കി What a കേട്ടോ. show of നോക്കടാ, ചാനലൊന്നും character. നോക്കടാ It നിന്റെ. wasn't looking good at one stage. It was quite flat in the first 45 എടാ minutes. പ്ലേ ചെയ്യാൻ But that's പറ്റില്ല how കേട്ടോ, you turn കാരണം things around. മ്യൂസിക് You get a ഇപ്പോൾ purpose in your എത്ര വീഡിയോ game ഇട്ടു, and you go for it. രണ്ട് നീ വീഡിയോ ഇട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും കേട്ടോ. അത് ഇടല് So നിർത്തല്ലേ, just time ഇടല് for me to നിർത്തിയാൽ say കാര്യം thanks to ഉണ്ടാവില്ല. June for his വീഡിയോ wisdom ഇട്ടുകൊണ്ടേ and ഇരിക്കുക. to wish ഞാൻ you all സബ്സ്ക്രൈബ് a ചെയ്ത് very good വെച്ചിട്ടുണ്ട്. evening. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ നോക്കാനുള്ള ഒരു പരിമിതി ഉണ്ട്, കാരണം അറിയാലോ സൗണ്ടൊക്കെ കയറും, അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഗെയിം ലോക്സെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടേ. ക്യൂട്ടി ഹായ്ഡാ, കുറേ എല്ലാം കണ്ടിട്ട് സുഖമല്ല നിനക്ക്? എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എടാ ഇതെന്തോന്നടാ ലോബി വെറുതെ പോന്ന് ഗൈസ്, എന്താ ബഗ്ഗോ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ ഇവിടെ? സ്റ്റംബിൾ ഗായ്സ് ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നില്ലടാ. ഓക്കെ, എമിലോക്സ് അങ്ങനെ തിരിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാം ലൈക്കൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് പോട്ടോ. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യും, നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ചുമ്മാ വന്നിരുന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പോകാറ്, നാട്ടുവിശേഷമൊക്കെ ചോദിക്കുക. സെയിം കോഡല്ലടാ, ഗെയിം ഫുൾ ആദ്യം തൊട്ട് ലോഡാവുന്നു എററായിട്ട്. കോഡൊക്കെ മാറും, കോഡ് മാറുക ഗൈസ്. സലാ സോറിയുടെ കുട്ട, കോഡ് മാറുക. എന്താണ് ഈ ഫുട്ബോളിന് ചില നേരത്ത് ഇങ്ങനത്തുള്ള അസുഖമാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് ലോഡിങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെയാണ്. ഒരു വെള്ളം പൊന്നിൻ പൂവും കരിനീലച്ചാന്തും ലോ സ്ക്രീമർ, ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷ്, ക്രിസ്ത്യാനോ. നമ്മൾ പുതിയ ലോബി ഒന്ന് ഇടട്ടെ. ജോഷുവ അൽഫോൺസ്, ഹായ് ബ്രോ. സർദാർ ബോയ് വൈറ്റി, ഹായ് ബ്രോ. ഗൈസ് എവരിബഡി ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് so that you could come back, visit back my channel. Let's play, bro. I'm putting the lobby. Type the code and enter. Okay, guys, type the code and enter. Whoever comes first, I'll play with him. Okay. Zero 1415020. മൂടേഷ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. മൂടേഷ് ഉള്ളു മൂടാവുന്നുണ്ട് ചെക്കന്. മുടേഷ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ഗെയിമിന് ഉള്ളവർ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക, കോടൊക്കെ അടിച്ച് സെറ്റായിട്ട് വയ്ക്കുക. ഞാൻ അപ്പത്തിനും പോയി അടുത്ത് ഈ കളി കളിച്ചിട്ട് വരാം. ഒരു വെള്ളം പൊന്നിൻ പൂവും കരിനീലച്ചാന്തും. ഞാനാണ് ഗെയിം ലോക്സ്. ഓക്കെടാ, ഓക്കെ, വായോ. മൂടേഷ്, സലാം മോനെ, നിനക്ക് ഭാഗ്യമില്ല കുട്ടാ.
So welcome one and all to a picturesque evening here. Hello, everybody, A clear and night, welcome all to the the ingredients match. for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So straight into the action. Well, it's fair to presume, I suppose, that Lionel Messi will, as almost always, Jim, be carrying a huge burden of expectation here. Yeah, but it won't bother him at all, Peter. He just delivers without fail time and time again, and often in a way only he can. Absolutely. So I wonder what the little magician will have in store for us today. Well, all I shall say is expect the unexpected. Aubameyang really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. That looks a cracking ball. Best. Passes short and Nice. sharp. ഇതിന് എത്ര പാസ് കൊടുക്കണേ? ഒരുപാട് പാസ് സ്പെയിന് പോലെ ആവല്ലേ? I think both of these 50,000 teams പാസും could text 0 ഗോളും. about their respective uninvolvement. And here's Aubameyang. ആരുടെ വലിയ പറ്റും? Aubameyang. Aye. powering forward here. സ്നൈഡറിന് പാസ് ഇട്, അത് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ? എന്തൊരു കഷ്ട Well seen. Saw that coming. He read that really well and Cha-cha. stopped it. ചാച്ചാ. Marcelo. This is a promising build-up. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And it's Snyder. And he was alert to it. എൻ്റെ ഒബ, നീ എന്താ ഓടാത്തത് മോനെ? മനസ്സിലായില്ല, നിനക്ക് വയ്യ ഓടാനിപ്പോ പഴയ പോലെ. Marcelo. Approaching the half-hour mark. മത്യസ് കുഞ്ഞ. Now it's Eto'o. Oh, sweet. And the shots! ഓരോ Inspired goalkeeping. ടൈമിലും ഓരോന്നും Eto'o ഉണ്ടാകുമല്ലോ, really must be എന്താ thinking ചെയ്യാ? what he has to do to score there. And we have our... എന്താ എല്ലാവരും വരുമ്പോൾ ലാഗാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കണ ഫോൺ ലാഗാണെന്നനുസരിച്ച് എനിക്ക് ലാഗ് വരും, മനസ്സിലാവുണ്ടെങ്കിൽ Terrific effort! Oh, it's come നമുക്കും ആ ഒരു പാസ് ഡിലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. And now a sudden chance to counter. Now it's Aubameyang. Aubameyang running with the ball. ഈ Bruno ബെസ്റ്റിന് Guimaraes. ഒരു വൺ ടച്ച് പാസ് കൊടുക്കണം, So still we are where we began. മസ്റ്റാണ്. He's shifting through the gears here. Oh, this looks sharp. Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. And here's Donatoni. And that interception was most necessary. That was Hey! well played. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പാടാ, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പാടാ അവിടെ. അയ്യോ Temporary halt to the അയ്യോ action. അയ്യോ It hasn't been a എൻ bad watch കൺകൾ by any means. അയ്യോ. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, there's no way to disguise the fact that they've been poor. Not a single shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. Oh, generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just... Decent Huh. chance! എവിടെ നിന്നാണ് ഡിഫൻഡർ വന്ന അവിടെ? Lots of approval from the bench. അടിച്ച് ഡിഫൻഡർ അവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു. Schneider plays it short. This looks promising. Brazil have the chance to go the other way. Now it's Messi. And he's managed to get free. Showing good feet. Shapes to shoot! And a terrific save from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that.
Not the most accurate pass. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. And here's Eto'o. Lovely feet. Goes for a Oof. shot! അത് കൊള്ളാം അത് കൊള്ളാം അത് He's കൊള്ളാം. got a goal! നോ ഐ എം നോട്ട് സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ബ്രോ. They've done it! അത് കൊള്ളാം അത് കൊള്ളാം. Finally, they've നൈസ് കളി broken അത് നൈസ് through. കളി. Oh, the deftness of touch. Received it delightfully and finished it off sumptuously. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. Brazil have broken through. It's 1-0. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. Now it's Eto'o. He's found a way through. Mbappe. He's had a shot. നൈസ് പ്ലേഡാ നൈസ് പ്ലേഡാ ഗെയിം ബോക്സ്. Two up and Valin, in Valin, charge, Valin. and things are looking pretty good for them now. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So that's two now without reply. അയ്യാ Yeah, ഫസ്റ്റ് it's ടൈം all happening അടിക്കണ്ടേ now. എൻ്റെ There's been പൊന്നു. an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Pepe gets across to intercept that. Best strokes it back, and he's quick to return it, and that is masterful defending. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. He's picked his way through. Snyder! It's a lovely, neat pass. Mbappe, great vision. Has been indicated. Great ball if he can get there. Expertly cut out, really nicely done. Time added on. And that is it. The referee has seen enough. നൈസ് കളിയടാ In the നൈസ് end, കളിയടാ. then, no joy. Not for the want of trying, not for the want of running. Simply they were beaten Me. by a better team on the day. തല വെച്ചിട്ട് Your final Just a thoughts, quick Jim? reminder Well, today, Peter, I please really refrain couldn't from see what parking this team outside was this trying to stadium. achieve, Thank whether you it's the very much for manager's your message not cooperation. getting through or not having the right players in the right positions. It all looked a bit lost. So just time for me to say Nice thanks play, to Jim bro, nice for play, his nice play. wisdom and to wish you all a very good evening. ഓക്കെ അടുത്താൾ കയറി അടുത്താൾ പോയോ രണ്ടു കളിയും കൂടി നമുക്ക് നൈസായി കളിക്കാം. ഓക്കെ കോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കോഡിൽ കയറാം. ഓക്കെ ഐ പുട്ട് ദ കോഡ്. ഐ എം ഹിയർ ബ്രോ. നെരി ബോങ്കോ. ഹൈ ബ്രോ, ഹൗ യു ബ്രോ? എവരിത്തിങ് ഗുഡ്? നെരി പറഞ്ഞിട്ട് എംബാപ്പയുടെ ഡി പി ഒക്കെ ആണല്ലോ. എന്താ സംഭവം? നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിനീഷ് സലാം മോനെ. വിനീഷ് വീണ്ടും കയറി. വീണ്ടും അല്ല, വിനീഷ് കയറിയടാ. ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സെറ്റ് ഗോ. നടന്ന് പോകുമോ വീണ്ട പാതയിൽ കൈ. Bro, I have put the code. No, you should enter. I won't invite or I won't let anybody in by myself. Okay, anybody who have the skill to get inside the room will get inside. That's all, bro. Will only invite those people who are members. Okay, and those who super chats to play.
Otherwise, the room will be normal lobby. You need to enter before any other enters. Salam മോനെ. കുറേ നേരെ ഇപ്പോൾ സലാഹുദ്ദീന് കഷ്ടപ്പെടുന്നു കയറാൻ. ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഒരു 2 കളിയും കൂടി ഉണ്ടാവും. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 കളിയും കൂടി. ഓക്കെ, അതായിരിക്കും. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Hello, everybody, and Gorgeous, welcome to gorgeous today's evening. The match. skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. We are just getting started. And Aubameyang! He scored! പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടോ? നമുക്കിന്നാ ഇത് ഒരു കളി കൂടി കളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 600 കാർഡ് ഉണ്ട്, അല്ല 600 കോയിൻ എന്തോ ഉണ്ട്. നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്താലോ വല്ലതും. നമുക്ക് ഇവരിൻ്റെ ഡിഫൻഡേഴ്സിൻ്റെ പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണോ ഫോർവേഡിൻ്റെ പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണോ? എനിക്ക് ഡിഫൻഡറിൻ്റെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാരണം എൻ്റെ ഒന്ന് ഹുയ്സണല്ലേ, ഹുയ്സണെ മാറ്റണമെന്നുണ്ട്. Looking for the run. Akanji makes the interception. Aubameyang! Loose ball now, and there's a chase. Oh, it's fallen kindly here. Oh, this looks sharp. It's been pretty high tempo stuff from the off here, Peter. A good show of intent. And Aubameyang! That is delicious! F2P ഹൈഡാ, കുറേ ആയല്ലോ കണ്ടിട്ട്. എവിടെയാണ് നീ ചത്തോ? അത് Highest order. കുറേ ആയല്ലോ വന്നിട്ട്. സുഖമല്ലോ നിനക്ക്? Truly purring. That is lovely. Finished with amazing expertise. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. And a chance! Utopia! And they are cavorting. എടാ, എൻ്റെ ആക്ച്വലി വേറൊരു അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നടാ എടുത്തത്. Away here. പിന്നെ അത് പോയി. ഞാനിപ്പോൾ 2 മാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അത് ആ അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ ഈ How അക്കൗണ്ടിലാണ്. does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. Chance for a shot! And that's off target. There's always that risk, Peter. അതിൽ എന്തോരം പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയോ? അയ്യോ, ഞാൻ നിർത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു 3-4 വീക്സ് അതിലാണ് കളിച്ച്. വേറെ ലെവൽ അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു അത്. പോയി ബീസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു, അത് പോയി. കാണാനല്ലത് ഈ അക്കൗണ്ടാ. Now it's Aubameyang. Best. Oh, now here's an interesting That was matchup. lovely, that. Expertly cut out, really nicely done. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Well, the ball just didn't work out. ഓ, for the സീന് runner. കളിയാണല്ലേ. They സീന് should കളി have done ഞാനോ better there. The final ball ഞാനോ was very poor. എങ്ങനെടാ പറയാൻ തോന്നുന്നു? കണ്ടില്ലേ സീന് കളി? And he's got the beating of his man. Pepe. Now it's Pato. Pato! എൻ്റെ 100 വരാനപ്പാക്കി കറക്കി ഊമ്പി ഓക്കടാ, കിട്ടും ഷുവർ. അതെ അതെ, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയും മറ്റേ ഒന്നും കിട്ടുമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇതൊന്നുമില്ല. കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തരികയാണെങ്കിൽ തരട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ തരണ്ട, അത്രേ ഉള്ളൂ. Nicely aimed pass. Now it's Aubameyang. Can he get it through? And this is Pato. Pato was alert to the ഹുയ്സണ് ചില സമയത്തൊക്കെ possibilities തോന്നും ഹുയ്സൺ but in the end തെറ്റാന്ന് it's കേട്ടോ. fruitless. Now it's Shevchenko. Goes for a shot. Oh, that's a Oh, foul, foul. and the whistle's gone. And the Pepe, referee has card shown him പിടിക്കല്ലേ? a yellow card.
Alexander-Arnold is standing over this one, looking here to alter the direction of the game. He's had a crack. It's run loose. Who's going to get there? And now they can clear their lines. Oh, what? And the shot! Bro, I spin 3,500 coins but no place. Oh! ഇങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞ് ടെൻഷൻ ആക്കല്ലോ. Don't make me tensed, bro. I'm just gonna And this could be the spend 500 final some action of the 600 first coins or half. something. I don't know if I will get anything or not. Let's see. And it's hoisted clear. So I need a build up, Deals bro. with that comfortably. I don't need. And it's Pato! I just need build up. Benatia, Varane, company. Terrific goal. Company is a What destroyer, no? super sharp If I finish. get Benatia. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. The goal scorer for Borussia Dortmund. And that is indeed the final act. Well, it's hard to say whether a two-goal advantage under these circumstances is decisive or not, but so far, I haven't really seen enough to indicate that the opposition can come out in the second half and improve to that degree. In an inappropriate manner Oh, will be we've been removed. blessed Thank with you a very much for goal-laden your first half. cooperation. 3-1 is the half-time score. Substitutions taking place. And we get things going again. And here's Pato. And this is Bojan. Gerrard. So, what can they make of this? This is a promising build-up. Tries to play it through. Now it's Pato. And this is Bojan. Boyan tricks. Bojan. And this is Shapes. Oh. Shoots. Nice. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ലാഗ് പിടുത്താട്ടോ. Just as they wanted it, just when they wanted it. A finish of great intelligence. He just understood and he executed so smoothly. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. Oh, very neat and tidy. Borussia Dortmund now just needing one. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. Oh, easy pickings there. Now it's Pato. Schneider. Now it's Aubameyang. Knocks it into space. Threads one in. Schneider! He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. And here's Aubameyang. Gerrard. Aubameyang takes a shot. Oh, the ball's... That's another chance. ഇത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇടുക. ഓക്കെ സെറ്റ്. റാഷിദ് 1v1. ബ്രോ ഐ എം പ്ലേയിങ് 1v1 lobby. If you can enter a And he's code only after too this grateful match, to you can capitalise on the join. keeper's misfortune. Oh, he was definitely fully focused on that, Peter. His അയ്യേ. reaction and anticipation got him ഓ there when everyone ഓ else was ഇപ്പുറത്തെ spectating. ഫോർവേഡ് ഇവനായിരുന്നില്ല. ഇവൻ തന്നെ ആയിരുന്നില്ല ഇപ്പുറത്തെ ഫോർവേഡ്. So the lead now is 2. I wonder if the manager is tempted to go for another and really kill the game off. Real chance! And it's in! And they are disappearing out of sight. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. And yes, it's him again. So now the difference is 3. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll... അയ്യേ. And he couldn't quite make it 6. Oh, what a chance. He probably had more time than he realised.
ലക്ഷ്മി അമ്മാൾ. Substitution on the field. Number 4, George Best. Number 11, Aubameyang. Number 22, Schneider. Number 9, Stojkovic plays it short. Coming on the field, number 23, Bale. Simmons. Number 6, That's tidy. Number 18, Tries to pass it. number 8, Xavi Simons. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Oh, that is a nice touch. In towards the back stick. Gerrard. And Stojkovic. And it's Simons. 4 added minutes has been 4 indicated. added minutes on the board. Some intricate passing, looking to progress the ball. There could be trouble. Shot goal! Goal! ജീം They are ബൂംബ. gorging ജീം themselves ബൂംബ here. അക്കൗണ്ട് എത്ര പൊട്ടിച്ചേക്കണ ഈ അക്കൗണ്ടിലോ? ഇത് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട് തന്ന അക്കൗണ്ടടാ. Well, was he ever ഇതിൽ going to ഞാൻ എൻ്റെ കൈന അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു കുറച്ച് നല്ല അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു. മിഡ് ഈസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഈസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു 10K അടുത്ത് എന്തോ പൊട്ടിച്ചു മൊത്തം. നല്ല അക്കൗണ്ടായി, പക്ഷെ അത് പോയി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഗൈസ്, 1 മോർ ഗെയിം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 500-600 കോയിൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ചുമ്മാ കറക്കി നമ്മൾ മറ്റേ കമ്പനിയുടെ പാക്കിൽ കറക്കും. ഓക്കെ, കമ്പനിയുടെ പാക്കിൽ കറക്കി വരാൻ കിട്ടുമോ നോക്കും. കിട്ടിയാൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് പൈസ പൊട്ടിക്കാൻ പോരാവസ്ഥ. പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഇപ്പം ഇല്ലടാ. ഒരു കളിയും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് എൻഡിങ്ങിൽ സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഈ ലോബിയിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ വെറുതെ നിരാശപ്പെടുത്തണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഗൈസ് ഈ വീക്ക് ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ആരാണ് വരുന്നത്? സല വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ അവൻ കുറേ നേരെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല. വിനീഷ നൈസ് അല്ലേടാ. എടാ ഹാരിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരോ കയറി. ബ്രോ ഗോൾ അടിച്ചാൽ എനിക്ക് കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും. കുഴപ്പമില്ലടാ, അതങ്ങനെയാണ്. അത് എനിക്കും ഉണ്ടാ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഹാരിഫ് കയറിയടാ. സല നീ അല്ലല്ലോ അല്ലേ അത്? ऐसे वैसे जैसे जैसे को तेरी ही गुलाम है और ऐसे അല്ല, എനിക്കിപ്പോൾ ഫോർവേഡ് വലിയ ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് ഡിഫൻഡേഴ്സാണ് ആവശ്യം. ബനാഷ്യ എനിക്കൊരു സലാബ്രോ അപ്പത്തിന് വിഷമായോ നിനക്ക്? വീട് എവിടെയോ? വീട് പാലക്കാടാണ്, പക്ഷേ അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരാണ്. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm your commentator, Peter Drury. Brown video there, game logs. Brand of expert analysis. Here's Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. We are just getting started. Now there's a headline maker, Steven Gerrard. Focal point for any team he plays in. Yeah, I suspect he may be deployed as a more holding midfielder, but that seems wrong when you know how good he is 30 yards forward. He won't be happy with that one. Now it's Aubameyang.
best, and he's found a way past. There's the shot. ഓ ബെസ്റ്റ്. നീ പാലക്കാടാണോ? തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് നെക്സ്റ്റ് പാക്ക് ഉണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. തൃശ്ശൂറും പാലക്കാട് എവിടെയാ തൃശ്ശൂർ എവിടെയാ അത് പറയും. രണ്ടും നമുക്ക് അറിയാത്ത സ്ഥലമൊന്നുമല്ലല്ലോ. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Milan finding themselves unexpectedly behind. Oh, important interception. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. ബ്രയാൻ റോബ്സൺ It's been shifted off it. എന്താ ചെന്ത്രപ്പിന്നിയോ അതെവിടെയാ? പാക്ക് വൈപ്പാക്കാനാണോ? പാക്കൊന്നും വൈപ്പാക്കില്ല. ആകെ 1500 കോയിനേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എടുക്കും. പാക്ക് വൈപ്പിംഗ് ഒന്നും ഇപ്പം ഇല്ല. Pepe. And if you have just joined us, still just one goal between. Can he finish? Oh, what has happened here? Kimmich. Gerrard. Bale. Aimed beyond the defence. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. That's a little off target. And here's Inzaghi. That is lovely. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Gerrard. Pepe cuts it out. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And the pass is intercepted. No, not quite on the same wavelength. Zanetti. Nice bit of skill, and he's away. And nicely intercepted. Gerrard. അങ്ങോട്ട് വലിക്കല ബാക്കിക്ക്. Can he get on the end of this? It's Aubameyang. Knocks it into space. There will be 1 and he minute was added quick to time. react. Gerrard. Threads one in. Can he finish? Oh, super goal! ക്യാമറ ഏതാണ്? എൻ്റെയോ? അല്ല എൻ്റെ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഇതടാ ലാപ്പിൻ്റെ തന്നെ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ. ഞാൻ മറ്റത് കളിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഐഫോണായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഷംബിൾ കാഴ്ച കളിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് മുമ്പ് ഹൈഡാ. ഹായ്. That certainly seems to be the case. And that ought to encourage an even more ambitious approach in the second half, Peter, with control already established. Thank you very much for Oh, your who could have cooperation. predicted a scoreline like this after just 45 minutes? The sides separated by 2. So, into the second half. Donatoni. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Rodri. Looking for the run. Zanetti. Oh, that's a cracking ball. Too quick for the... Tries a shot! Early ball out from the back. Kimmich. Gerrard. Tries to play it through. And that pass just didn't quite work. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? No foul, says the referee. Donatoni. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Rodri calmly anticipates. Donatoni. Zanetti. Oh, we expected better, and so did he. And he plays one through. Bale! Oof. Gareth
ഇത്ര കാലം ഇവിടെ ആയിരുന്നു, കുറച്ചു കാലം സീനായിരുന്നടാ. Smooth as it ഗെയിം gets. ക്യാമറ അറിയില്ല കേട്ടോ. VRT ഹായ് ബ്രോ എടാ കുറച്ചു കാലം കുറച്ച് തിരക്കിലായിപ്പോയി, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താ പറയുക 2 മന്ത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ വീണ്ടും പിടിച്ച് പതുക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ട്. നോക്കട്ടെ, സെറ്റാക്കണം, Deficit. എന്തെങ്കിലും ചെയ്തൊന്ന് മേലോട്ട് കയറി വരണം. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Well, Jim, it is abundantly clear that the tone of this game has changed markedly within the last few moments. Well, it has, because the deficit has now been halved, Peter, and because of that, it seems to have developed into some sort of shock for them, and it's going to be very interesting to see how they can take it on from here. Pepe gets across to intercept that. 75 minutes played. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Milan really are Hey, showing all pass the it in the necessary pass it urgency, what but it's potency they need. പാസ് പോടാ. Changes him with that pass. That's been intercepted. Gerrard. And here's Aubameyang. He's had it taken off him. Robson. Milan do have a chance to counter here. Lovely pass, but can he get there? Nunez is onto this, and the shot! സ്റ്റണ്ണിങ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു. We thought ഞാൻ they were വിചാരിച്ചു നീ done, വൈറ്റ് but നിർത്തിയെന്ന്. വൈറ്റ് നിർത്തിയിട്ടില്ല. വൈറ്റ് അങ്ങനെ നിർത്തൂലടാ, കാരണം നമ്മൾ ഒന്നാമത് മോണിറ്റൈസേഷനൊക്കെ a ആയി. goal of such നമുക്കൊരു supreme quality, ഇത്രയും composure. കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ആ ചാനൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. Has been indicated. So all square with almost no time remaining. ലാഗാണെങ്കിൽ ചത്താ ലാഗ്. അമ്മേ How they wanted to win. They did everything to win, but time has beaten them. A good watch, more than a good watch actually, certainly from us. നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോയിനുകളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. സുരഞ്ജ ഹായടാ. എൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു മാച്ച് എടാ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ റൂം ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കയറ്റിയാണ് ചെയ്യാറ് എല്ലാവരെയും. ഓക്കെ മമ്മോ, ഇപ്പോൾ സമയം കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് പ്ലെയേഴ്സ് എടുക്കാം. ഞാൻ പ്ലെയേഴ്സ് എടുക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്, 600 ഉണ്ടല്ലോ, 630. മണി എത്ര കിട്ടുന്നോ? അങ്ങനെയൊന്നും അത്രയ്ക്കൊന്നും കിട്ടില്ലടാ ഇതൊന്നും മണി. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് സൂപ്പർ ചാറ്റും മെമ്പർഷിപ്പ് അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പൈസയൊക്കെ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് മണിയൊന്നും ഇപ്പോൾ കിട്ടില്ല, നമ്മളത്ര ഫേമസ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ. അമ്മേ, ഒരെണ്ണം പോലും കിട്ടിയില്ല. ഐഷ്, ഇത് റിലീസ് ചെയ്യാതെ തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. വേണ്ട. നോമിനേഷൻ കോൺട്രാക്ടർ 5 എണ്ണം കിടപ്പുണ്ട്. റൗളിൻ്റെ പാക്ക് ഒരെണ്ണം എടുക്കട്ടെ. എനിക്ക് ന്യൂ പീറ്റേഴ്സ് മൈക്കിൾ ഫ്രീ സ്പിൻ അടിച്ചു. ഓ നല്ല അല്ലാത്ത കിട്ടലായിരുന്നു അത്. എൻജോയ്ഡോ ഉണ്ട് മാൻ. പീറ്റേഴ്സ് മൈക്കിൾ എൻ്റെ ഒരു സ്മൈക്കിളുണ്ട്, അത് ഏത് സ്മൈക്കിളാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ നാഷണൽ സ്റ്റാർസ് 2018 എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2018 നാഷണൽ സ്റ്റാർസാണിത്. വേൾഡ് കപ്പ് ആ ടൈമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വെനാഷ്യ വരാന് കമ്പനിയിലെ. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു 6 സ്പിന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും തരികയാണെങ്കിൽ തരട്ടെ.
ഓക്കെ, ഒന്ന് നഷ്ടം. ഞാൻ അടുത്തത് വീണ്ടും നമ്മളെടുക്കുന്നു. ഒന്നും നോക്കും, നമ്മൾ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ഇതാക്കുന്നൊന്നുമില്ല, ചുമ്മാ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ CMF ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ വലിയ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ആരുടേത്? ഓക്കെ, ഒരു കാര്യമില്ല. 2. അപ്പോൾ 200 കോയിൻ പോയേ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ. ഓക്കെ, ഡക്ലൺ റൈസ് അടിയന്തരം. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്, നമുക്കൊന്ന് ഉള്ളിൽ നോക്കാം. എനിക്കൊന്ന് നോക്കണം ഇവനൊക്കെ എന്താ ഉള്ളത്. റഫേൽ വരാന് ബിൽഡപ്പ് കേട്ടോ. കമ്പനി ഡെസ്ട്രോയർ, ബെനാഷ്യ ഡെസ്ട്രോയർ. 2 ഡെസ്ട്രോയറാ. ഇവൻ കിട്ടിയടാ, ഡെക്ലൻ റൈസ് കിട്ടിയടാ. അപ്പം ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കിട്ടുന്നു. കൈനടാ, ഫ്രണ്ട്ലിയൊക്കെ കൈനടാ. ഇനി ഒരു രണ്ട് സ്പിന്നും കൂടി ഉണ്ട് ഇതിൽ. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് കറക്കം. കിട്ടിയാൽ കിട്ടി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. അവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് ഞാൻ നാളെ കളിക്കട്ടെ. നാളെ 3 മണിയാകുമ്പത്തേനും വരാം. അതുപോലെ ലേറ്റ് ആവില്ല. എലിയട്ട് ആൻഡർസൺ. അപ്പോൾ അത് മൂഞ്ചി ഗൈസ്, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് ചെറിയൊരു പരിപാടികളുണ്ട്, എഡിറ്റിംഗ് പരിപാടികൾ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും നമ്മുടെ റീലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ റീൽസും ഇതിലെ ഷോർട്സൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. കമൻറ്റ് ലൈക്കൊക്കെ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഷെയറൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മാക്സിമം നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, ലവ് യു ഓൾ, ടേക്ക് കെയർ. അപ്പോൾ നാളെ നമുക്കൊരു 3 മണിയാകുമ്പോൾ കാണാം. ഓക്കെ, നാളെ 3 to 6 ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ബൈ, ലവ് യു ഓൾ.